And is it visible? This is visible, Soham, but it is not a presentation mode. Have you shared your whole screen or just a presentation? જ્યારે તમે લોકો શેર કરો ને જે લોકો પ્રેઝન્ટ કરતા હોય ને એમને શેરિંગનું ઓપ્શન આવશે કે આખી એન્ટાયર સ્ક્રીન શેર કરવી છે કે ખાલી પર્ટિક્યુલર એપ્લિકેશન. તો હંમેશા એન્ટાયર સ્ક્રીન રાખજો કારણ કે એમાં જ આખું પ્રેઝન્ટેશનનો મોડ દેખાય છે. So Soham, if you haven't presented or shared whole screen, you just share it again. ફૂલ સ્ક્રીન કેવી રીતના કરવું એ નથી ખબર. એવું નહીં સોહમ, પહેલા શેર તમે કર્યું ત્યારે શું આવ્યું તમે ઉતારી લો તો પહેલા 2 મિનિટ. હા, હવે શેર વાળી ક્લિક કરો. જે ઓપ્શન આપ્યું છે ને શેરિંગનું એમાં તમને એન્ટાયર સ્ક્રીન પૂછે ને તો એન્ટાયર સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરો. હા, હવે આમાં પીપીટીમાં અંદર જતા રહો, સ્લાઇડ શોમાં. એમાં કરંટ સ્લાઇડ છે ને, ફ્રોમ કરંટ સ્લાઇડ અથવા તો ફ્રોમ બિગિનિંગ. હા, જો આવી ગયું. It is visible now totally. Just a moment. This is division B. Okay. સૌથી પહેલું કોણે પ્રેઝન્ટ કરેલું છે? નીતિન. શું નામ હતું નીતિન? નીતિન આખું નામ શું હતું મને કહેશો? નીતિન સુરેન્દ્ર કુમાર. Okay. See here, always the students who are presenting as well as the students who are taking part in a conversation, question answer session or understanding something, they all we are marking all those students. એ બધા students mark થશે and accordingly you are going to get your internal marks or the practical marks, not only your attendance. Fine. As we have said you initially, Nitin, you had given introduction of superconductor, no? The topic was? Introduction of superconducting. Okay. અને સોહમ તમારો કયો ટોપિક છે આજે? Properties of superconductor, એમાં particularly electrical resistance and persistent current. Okay, electrical resistance and persistent current. Okay, Soham, you may start it. All others are ready? બાકી બધા ready છો? Yes, if ma'am. you feel like all of you can keep your pen and full skip with you. You may note down something if you feel like that you have any confusion ક્યાં ક્યાંથી આવ્યું કે કેવી રીતે આવ્યું, અથવા if you have any doubt you just note down with you and once he will be ending with his presentation you may ask to him. Fine. Okay, Soham, let's start. Hello friends, my name is Malaviya Soham. As you can see, our friend Nitin has just explained what is superconductor and superconductivity to us in a previous class. As of now, we are going to discuss the properties of superconductivity. The properties of superconductivity includes many things: electrical resistance, persistent current, effect of magnetic field, Meissner's effect, pressure effect, impurity effect, isotopic mass effect. These all properties will be covered by our colleagues as if MEM has divided the work among all of them. I am going to present you the electrical resistance and persistent current from now. Yes, before going for the property of superconductor, some terms need to be understood properly. They are resistance first. First of all, resistance for a conductor, normal conductor, depends on its material.
length, temperature, and cross-section area. For a normal conductor, if temperature increases, then resistance increases, as you can see from the formula R equal to rho LT by A. What is superconductor? You have already learned in previous class that a superconductor is a material which can conduct 100% electricity, or you can say a zero resistance condition when there is temperature is below critical temperature. What is critical temperature? We are going to know it forwardly, but you may have the idea from the previous class, as teacher and our colleague has already explained you about. Superconducting material resistance is almost zero. Hello. Soham, are you there? Yes, ma'am, there was network problem. Sorry, ma'am. Okay, it's okay, no issue. You can start. Yes, Kiran, sorry for the inconvenience. Now, the second property we should know about is a critical temperature. As you know from the previous class, we know that the critical temperature is the temperature below which the material or the conductor, you can say it can be non-conductor also, which can act as a superconductor below the critical temperature, which is really very low. The temperature at which a material electric resistance drops to absolute zero is called critical temperature, denoted by Tc, and also known as transition temperature. Now the third term we should understand before the properties is critical magnetic field. It will be more helpful when our colleague, which we will explain the magnetic effect or property for the superconductor. It will be useful for that also. The magnetic field at which the superconductive material loses its superconductivity is called critical magnetic field, which is denoted by Hc, which is particular for temperature T. The variation of Hc with temperature is given by Hc equal to H0 into 1 minus T by Tc the whole square. Here H0 represents the critical field at 0 Kelvin, and Tc is the critical temperature of that particular material, and T is the temperature at which you want to find the Hc. Here you can be given an idea from the graph that the shaded region is for superconducting state. You can explain that Tc, below Tc, you know that it is superconductor. That's why Hc is the critical magnetic field below which the material acts as a superconductor. If the magnetic field exceeds the Hc value, the superconductivity property is destroyed completely for that particular material. From the graph you can see, or you can note it. Now the fourth term, which is should be understood, is a critical current. The maximum applied current which can flow through a superconductor without destroying its superconductivity is called a critical current. Now, as you know that current in a particular coil, or you can say in a wire, if the current flows, the magnetic field is produced. You can correlate these two terms by each other. That current flows, magnetic field, we can observe the magnetic field. So, if magnetic field exceeds the Hc value, then superconductivity is destroyed. You know, that's why the critical current is a new term, that if current exceeds the maximum current for the maximum magnetic field, means કે તમે અગર કરંટ વધાર્યું અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ Hc થી વધી ગઈ તો એ ક્રિટિકલ કરંટ થઈ ગઈ, ટૂંકમાં n થી ઉપર જશે તો એ સુપર કંડક્ટિવિટી પ્રોપર્ટી ડિસ્ટ્રોય થઈ જશે. The maximum applied current which can flow through a superconductor without destroying its superconductivity is called critical current. Anyone who is having any doubt in between these two terms, you can ask it. કઈ નહીં મળે પણ ટોપિક મારો જેવો હતો. હા ખબર છે, પણ આમાં આગળના આપણા જે બે પ્રોપર્ટી છે ને એમાં થોડુંક યુઝફુલ છે. આ ટૂંકમાં બધી પ્રોપર્ટીઝ માટે યુઝફુલ છે. તું આને ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરી શકીશ આગળ. ઇટ્સ જસ્ટ આઈડિયા. Anyone else is having question anything between these two terms? Still, other student will explain, no, those two terms? Yes, ma'am. It's only an idea, but if
they are clear more, then they can understand more. Who is going to explain this? Me, Kirtan Patel. Okay, then let Kishan explain later on, and when he will explain in a detail, if anyone has any doubt, can ask. Yeah. Because this need detailed explanation. Till that, we will move ahead. Yes, ma'am. Now the first property which we going to understand is the electrical resistance. Now what is electrical resistance you know already. We will compare it between a normal conductor and a superconductor. Normal conductor have some resistance that depends on its length, width and material. As from graph you have studied from our colleagues class that a conductor at 0 Kelvin have some resistivity which is due to its material property. That's why it depends. The resistance depends on the length, width, and material. At 0 Kelvin, also there is some resistivity. But in superconductor, there is no resistance below critical temperature. Now, so as the resistance is there in a normal conductor, consumes energy in the form of heat. Means normal conductor. Soham, are you there? We are not able to listen you. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. Soham is audible. Hello, ma'am. Okay, I think he is back now. Okay, Soham, you are back now. Continue. Sorry, ma'am, for the inconvenience. My network is really lagging very much. Now we were there electrical resistance. We were comparing between normal conductor and superconductor. Normal conductor has some resistance that depends on its length and width and material. You all know that from the formula. Because at 0 Kelvin also there is some resistance available in the normal material or conductor. The superconductor case, you know that there are special material or the property or phenomena that a material could have for the superconductivity that at below TC temperature, the material acts as a superconductor. Superconductor have no electrical resistance below critical temperature. So as resistance is there in a normal conductor, consumes energy in the form of heat. A normal resistance at 0 Kelvin also it dissipates some energy in the form of heat because of the resistance that are present at minute level. Superconductor have zero resistance, thus there is no energy loss in the form of heat. That means you can move an electron through it without losing any energy to heat. Means it is very efficient. You can see from the graph that at TC it is below TC it is superconductor and above TC it's a normal state. But in normal conductor there is no case about critical temperature because it exists resistivity at 0 Kelvin also, which is the lowest temperature which can be achieved. The second property which we are going to understand is a persistent current. Now can anyone say what is meant by persistent? Hello friends. Anything which is persisting or remaining, we know Means you can persistent. say it's ongoing process. Yeah. Yes, you are right. Consider a superconducting ring placed in a magnetic field. You can say a material which can act as a superconductor below TC temperature. You can take it. It acts like a superconductor when the temperature is below critical temperature. The field includes current on the ring. Induced current on the ring. Take a ring first, which is a material superconductor. Take it below the TC temperature so it can act like a superconductor. Now allow an external field of magnet which can induce an electric current in that ring. As shown in the figure, you can see there is a magnetic field lines and its ring which due to flux induced an electric current in this ring. When the current flows through the ring, there is no loss in values of current in the form of heat. As the property of superconductor is already, you know, that there is no loss of energy in the form of heat due to negligible resistance, means zero resistance. No loss in energy conduction due to extreme low resistance, as I explained. Hence, the current flows through
through the ring for longer time constantly without any potential applied. This is called as persistent current. Means as from our earlier classes, we know that when current will pass, when there is a voltage difference. But in this particular case, in superconductor, if when external magnetic field is applied, the current will induce and it will flow. But when the source is means the flux is cut off, then the current will persistent, means it will on go, it will not what to say stop, because there is no potential applied and it is a zero resistance, means no energy loss. It will continue from years and years, so you can not even imagine, means there is no energy loss, which is ongoing process. It's the persistent current, hence the current flows through the ring for longer time constantly without any potential applied. This is called as persistent current. Thank you. This is our two property which I was going to be explained. The another will be explained by Kirtan in this class only. Thank you. Hello, ma'am. You're on Mic mute. offset. Mic offset. Okay, am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Soham, that was very nice session. Very nicely explained. PPTs were also very good. I just have a few points to say about the presentation. So you may improve it later on here. Our aim to keep a presentation first that students will enjoy studying differently. Students જુદી જુદી રીતે ભણવાનું એન્જોય કરે એ પહેલી વસ્તુ. Continuous we will speak and you will listen, you will get bored. Second thing, that students may get a chance to prepare a presentation and how to present something. Even if when you are going for any interview or any other presentation of your subject, you should know how to present yourself. With that, it is also necessary you should know that how to prepare the PPTs. PPTs કેવી હોવી જોઈએ કે જેનાથી આપણું presentation effective બને. Third thing, our communication with all those who are sitting, all those who are listening to our presentation. Fine. So first I would like to ask to students that what do you feel about Soham's presentation? Which were the positive points of his presentation? I just would like to know from all of you. Sohamના presentationમાં તમને સારું શું લાગ્યું? What was good about that? One thing about his presentation was that whatever he was explaining, he was clear with his own understanding and topics. Like his understanding for the topic was very clear. Yes. Correct, Gopal. That is very nice observation. Nicely observed that he was really Thank through you. for his topics. Clear the Anyone else? subtopics first, clear the main topic. As Like Nitin before has said, he has the resistance. like Clear which topic he electrical has. he had first taught about the resistance. He had Okay, cleared fine. the He has subtopic. first. Correct. He has cleared the subtopic. It means he has gone from known to unknown. તમને લોકોને જે ખબર હતી, always when we are presenting something, always start from known to unknown. કે સામેવાળાને શું ખબર હશે ત્યાંથી unknown બાજુ લઈ જવાનું. Suddenly unknown topic જે હોય ને ત્યાંથી શરૂ હંમેશા નહીં કરવાનું. Otherwise it is difficult to cope up. Fine. So that is also a very nice observation, Nitin. Anyone else? કોઈના પોઝિટિવ પોઈન્ટ્સ કહેવામાં આપણે પાછા ન પડવા જોઈએ. કોઈ કંઈ બી કરે છે તો તરત you tell him something positive about him. So Soham, these two things what the students have said, even I am also agree, very much agree that you go through for your topics first thing, and that you have gone through the subtopics. That is also very nice that once what they were knowing, you have started from that topic and then you have gone ahead to the unknown topics. That is very nice.
with that, I would also like to know, yes, anyone would like to say anything? Yes, with that, I would also like to know that what you would like to improve his presentation. And haji vadare presentation improve karvu hoy to what do you suggest? મેમ So there are so પર્ટિક્યુલરલી many students. હા મેમ પર્ટિક્યુલરલી આ બે ટોપિક છે ને થોડાક નાના હતા એટલે મને જાજી ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરવામાં પ્રોબ્લેમ પડી એટલે જ મેં થોડાક સબ ટોપિક્સ ઇન્ક્લુડ કર્યા રેઝિસ્ટન્સ ને ઈ ઓલરેડી નો છે ને પીપીટી ટૂંકમાં નાની છે મને ટુ ટોપિક ફાસ્ટ જ એ રીતે આપેલા છે નહીં ટોપિક જ એ રીતે આપેલા છે કે મેક્સિમમ સ્ટુડન્ટ્સ પાર્ટિસિપેટ કરી શકે ઇવન ઇફ યુ ટેક ફોર 5 minutes but what you speak out for 5 minutes that is important. It's not important whether you are speaking for 5 minutes or for 15 minutes. Fine. Yes. So whatever the length of the topic, what we should be stick to our topics only. Subtopics leader, that is fine. Your topics you have taken, that is fine. But I don't know why you have included that critical magnetic field. However, it was not related with your topic at all, is that? Critical current somewhat related and critical current is somewhat related with the magnetic. But you have to go for the persistent. You have to go for the persistent current, no? Yes, ma'am. Then how the critical current comes there? Yes, there is no relation. So, it's okay, no problem, because this is the starting for all of you. All the property, these are some terms which are related to all the property. That's why I have explained this property. That is, but you should note down all the properties. You may show that these are all the properties of a superconductor, but I am going to explain particularly these two properties of the superconductor, and other properties will be explained by my colleagues. Like that, we may move ahead. Is it? Yes, ma'am. This is just I am giving idea to you, not to you students only, but every time whenever I do take presentations in any class, I always ask students that which were the positive points of the presentations, what he was supposed to do to improve the presentation, how the PPT should be. So everyone will come to know. So take it spottingly, all of you, please. This is not something that we are taking out something negative or we are typically speaking something negative about someone. It's not like that. Because I want all of you to move ahead where you are. તમે લોકો જ્યાં છો ત્યાંથી હજી વધારે આગળ વધો અને હું પણ જ્યાં છું ત્યાંથી મને પણ નવું કંઈક નોલેજ મળે કે આજે મને મારા માટે બહુ કોમન વસ્તુ હતી પણ નીતિને કીધી કે સબ ટોપિક્સ એને ક્લિયર કરી અને પછી આગળ વધ્યો તો હા that was out of my observation. કારણ કે હું નોર્મલી લેતી હોઉં તો એ રીતે જ લેતી હોઉં એટલે એ હું સ્ટુડન્ટ માટે ઓબ્ઝર્વ ન કરી શકી but that was done very nicely. So that was the first thing. Second thing which I felt that સોહમ જે persistent current વાળી PPT હતી ને એમાં મને પોઈન્ટ્સ ઓછા લાગ્યા ને સેન્ટેન્સીસ વધારે લાગ્યા. Do you feel so? Yes, ma'am. Everything was written in a whole sentence formation. And I always prefer that whenever we are presenting something, it should in terms of an image, in terms of a point, and then you explain that. Do not write the whole sentences because at a time, the people who are looking towards our presentations, either they can listen or they can read. એટલે જો એ લોકો read કરવામાં રહેશે ને તો એ તમને નહીં સાંભળતા હોય એ વખતે. અને જો એ તમને સાંભળતા હશે ને તો એ પૂરેપૂરું read નહીં કરતા હોય. Is it clear? This is not only for Soham, this is for everybody. આ દરેક જણ માટે છે જે પ્રેઝન્ટેશન કરવાના છે જેમણે કરી લીધું છે અથવા તો જે નથી કરતા ને ફ્યુચરમાં કરવાનું થવાનું જ છે દરેકને થશે. You have to start from somewhere. So this was one more thing about that. Anyone else would like to add something? I warmly would like to welcome all of you to speak out something. અત્યાર સુધીના સેશન્સ આપણા એવા છે કે જે મેં લીધા છે તમે સાંભળ્યા છે મેં ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે તમે આન્સર આપ્યા છે પણ એવા બી હોવા જોઈએ કે જેમાં ડિસ્કશન થાય. બાકી કોઈને કાંઈ લાગે છે આમાં? Anything else? Nothing? Even if you are not able to observe means you will not be able to present it in a perfect way. તમારા માઇન્ડમાં બહુ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે હું પ્રેઝન્ટેશન કરીશ તો મારી પીપીટી કેવી હશે મારા પોઈન્ટ્સ કેવી રીતના હશે and then you should suggest to someone else also. કોઈનું કોઈ સજેશન નથી? There is no suggestion? Everything is perfect? I guess interaction with the
the students, interaction with the or whoever you are explaining to. In between, if કેવું it's હોય? a 5 minutes PPT, you can ask that whether you have seen a semiconductor like superconductor. You can relate to their normal life or whatever it's doing, so there will હા be more interaction. You can interesting, it will be કરેક્ટ. interesting. સો ઇન્ટરેક્શન ઇઝ ઓલ્સો વન પાર્ટ. ઇન્ટરેક્શન પણ એક એવો પાર્ટ છે કે જેમાં એવું ન હોવું જોઈએ કે ખાલી પ્રેઝન્ટર જ બોલે છે, સામેવાળા પણ કંઈક ઇન્વોલ્વ થાય છે અને બોલે છે. એ બી સાચી વસ્તુ છે. Fine. For example, when Soham has shown a PPT for the resistance, he has shown the formula. Before that, he could ask to students, કે તમે ભણી ગયા છો, તમને યાદ છે, what was the formula of the resistance? And then you can show that PPT. Soham, is it? એવું થઈ શકે? Yes, ma'am. હે ને, પીપીટીમાં તમારે તો બતાવવાનું જ, તમે તો બતાવો છો, પણ એને પહેલા બીજા પાસેથી કઢાવવાનું કે યાદ છે એ લોકો, તો થોડુંક એ લોકોનું બ્રેઇન વોર્મિંગ પણ થશે, હે ને, એ બ્રેઇન સ્ટોર્મ એક્ટિવિટી જેવું કહેવાશે. Very nice, Gopal. Your observation is a very nice. Fine. Now all of you, that when he has said that he has said that resistivity. What about the resistivity of a superconductor? કોણ મને જવાબ આપશે? સુપરકન્ડક્ટરની રેઝિસ્ટિવિટી ઓલમોસ્ટ 0 હોય છે, પણ પ્રેઝન્ટેશનમાં એણે આંકડો આપ્યો હતો કે ઓલમોસ્ટ નિયર ટુ 0 એટલે કેટલી હોય છે? And even remembers that he has written 10 raised to minus 10 raised to minus 7, correct? Very good. 10 raised to minus 7. So it's zero resistivity does not mean that superconductor is having a thoroughly zero resistance. It has a resistance value, but that is very, very, very minor value of the resistivity, and that is 10 raised to minus 7 ohm. And that's why always a persistent current there. Soham, can you share your PPT again? Persistent current વાળી જે હતી એ મારે 2 મિનિટ જોઈએ છે. Yes, ma'am. In a persistent current he has shown a ring, અને એક ring બતાવી હતી જે સુપર કંડક્ટરમાંથી બનેલી હતી, અને જ્યારે એના સરાઉન્ડિંગમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આપીએ, તમે ભણી ગયા ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇફેક્ટ. હેવ યુ સ્ટડીડ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇફેક્ટ? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એકબીજા સાથે જોડાયેલું છે? All of you have studied or not? है ना? So when in a surrounding we are providing a magnetic field, what will happen inside the ring? ring માં શું પ્રોડ્યુસ થશે? Electric current. electric current will be produced, અને એ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ રિંગમાં ફર્યા જ કરશે, કારણ કે એ રિંગ સુપર કંડક્ટરમાંથી બનેલી છે, અને સુપર કંડક્ટરનો રેઝિસ્ટન્સ કેવો છે? ઓલમોસ્ટ how much is the resistivity? 10 raised to minus 7 ohm meter. Fine, as he has said. એટલે એ વર્ષો સુધી એ કરંટ ફર્યા કરશે, કારણ કે રેઝિસ્ટન્સ બહુ માઇનોર છે. પણ આ રેઝિસ્ટન્સનો પણ એમાં રોલ હશે. એ થોડો રેઝિસ્ટન્સના લીધે કરંટ માઇનોર વેલ્યુમાં ઓછો થતો જશે, અને એક સમય એવો આવશે કે એ કરંટ 0 થશે, પણ એ સમય વર્ષોના વર્ષો પછી આવશે. સમટાઇમ્સ ઇટ ટેક્સ 1000 years, 10,000 years or more than that. It depends that what is the resistivity of that particular superconductor. So the current stays there for many years. બહુ લાંબા વર્ષો સુધી એ કરંટ ત્યાંનો ત્યાં બાકી રહી જાય છે, ત્યાંનો ત્યાં જ રહે છે, એટલે કે જળવાઈ રહે છે. અને જળવાઈ રહેવું એનું ઇંગ્લિશ શું થાય? Persistent. To persist. Yes, to persist. He is a very persistent student. એટલે એનું he has a very persistent marks. એટલે persistent છે, જાળવી રાખ્યું છે એને. He persists our culture, આપણું કલ્ચર જાળવી રાખ્યું છે, એવી રીતે આમાં પણ કરંટ જળવાઈ રહે છે. That is why it is known as a persistent current. Is it clear about persistent current to all of you? persistent current માં કોઈ ડાઉટ છે? Is there any doubt in this topic? Any of the students? મેમ બોલો. જુદા જુદા મટીરિયલ માટે persistent કરંટ હોય એના ટાઈમ જુદો જુદો હોય છે ને? સોહમ કિશન કઈ
પૂછે છે. Kishan, can you repeat your question again, please? હા, આપણે આ જે સેમિકન્ડક્ટર બનાવીએ એમાં મર્ક્યુરીની જગ્યાએ કોઈ બીજું મટીરિયલ વાપર્યું હોય તો persistent કરંટ છે એનો ટાઈમ પણ અલગ હશે ને? ટાઈમ પર તું કેના રિસ્પેક્ટમાં વિચારસ? કરંટ તો એની સ્પીડથી હાલવાનો છે. કોઈ પણ સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલ ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી હાલવાનો જ છે. ઈ જ છે persistent કરંટ. એમાં કઈ તું અલગ અલગ મટીરિયલને રિલેટ કરવા ન જઈ શકે એમ. No, Soham, he is asking that if we do have a different type of the superconductors, મારી પાસે superconducting materials હશે પણ અલગ અલગ હશે. તો અલગ અલગ મટીરિયલ માટે persistent કરંટ અલગ અલગ સમય સુધી રહેશે. ધારો કે કોઈમાં 10,000 years સુધી, કોઈમાં 1,000 years સુધી, તો એવી રીતે બદલાયા કરશે કે સેમ હશે? મેમ આની ઉપર મને આઈડિયા નથી થોડો. હા, કોઈ ઇશ્યુ નથી. At least આટલો ટ્રાય કર્યો. I do really appreciate. Kishan, as he has said that the resistivity of the superconductor, that is almost 10 raised to -7. આપણે જોયું ને, that is near to 0. But that differs for a different superconductor. જુદા જુદા સુપરકન્ડક્ટર માટે વેલ્યુમાં માઇનોર ચેન્જ આવતો હોય છે. એટલે રેઝિસ્ટિવિટી જેટલી ઓછી હશે એટલો કરંટ વધારે રહેશે એ મટીરિયલમાં, અને રેઝિસ્ટિવિટી થોડી વધારે હશે કમ્પેરેટિવલી બીજા મટીરિયલની કમ્પેરમાં, તો એ કરંટ ઓછા સમય માટે જળવાઈ રહેશે. કે કોઈમાં 10,000 years માટે રહેતો હોય તો કોઈમાં 9,000 years માટે રહે, કોઈમાં 8,000 years માટે રહેતો હશે. Likewise, so that depends on its exact amount of the resistivity. Is it fine? Is it Yes, ma'am. satisfactory answer for you? Very nice, Kishan. Very good question. બહુ સરસ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે. તમે જ્યારે ક્વેશ્ચન પૂછો છો ત્યારે એ બે વસ્તુ બતાવે છે કે either you have understood the topic very well or you were trying to understand but you were confused somewhere and so you would like to clear your doubt. But if you are asking nothing, does mean sometimes you are through or maybe you are not trying anything. Okay, so should we, I think this is clear to all of you that zero resistivity of the superconductor and persistent current of the superconductor. Critical temperature જોઈ લીધેલું છે આગળ તમે લોકોએ સુપરકન્ડક્ટરનું? what is the critical temperature? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Introduction Fine. also. હા, ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જોયેલું છે, બરાબર ને? ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર એટલે એવું ટેમ્પરેચર કે એ ટેમ્પરેચરથી નીચે એ મટીરિયલ સુપર કન્ડક્ટિંગ સ્ટેટમાં હોય છે, પણ એ ટેમ્પરેચરથી તમે ઉપર લઈ જાઓ તો એ નોર્મલ સ્ટેટમાં આવી જાય છે. જેમ કે મર્ક્યુરી 4.2 કે એનાથી ઓછું ટેમ્પરેચર રાખો તો ઇટ ઇઝ અ સુપર કન્ડક્ટર કેલ્વિનમાં. હા, પણ એનાથી વધારી દો તો એનું સ્ટેટ બદલાઈ જશે. એના નોર્મલ સ્ટેટ એનું જે હશે એમાં આવી જશે, સુપર કન્ડક્ટિંગ સ્ટેટમાં નહીં રહે. ફાઇન. Okay, so now who is the next one? હેલો. Huh? હા મેમ, કીર્તન પટેલ. Kirtan, I am just sharing the rights to you. Huh? Wait. અને કીર્તન આખી સ્ક્રીન શેર કરજો, પર્ટિક્યુલર પેલું ન કરતા, પૂછ્યું ને તો. કીર્તન 145 ને? ના મેમ, ખાલી કીર્તન છે ને એને એક્સેસ આપો લેપટોપ બે ડિવાઇસમાંથી જોઈન થયો છું. અચ્છા, એવું છે. હા, એકદમ નીચે હશે કદાચ. થઈ ગયું. કીર્તન એઝ અ ગેસ્ટ. Okay, have you got the rights to share? Sharing નું બટન ક્લિક કરી શકો છો તમે? યસ મેમ, એક મિનિટ છે. Okay, now Kirtan is presenting. I want all of you to be aware, be here mentally as well as physically. જે presentation કરે છે એ બી enjoy કરે, તમે બી enjoy કરો. હા, એવું નહીં કે તમે ચૂપચાપ બેસી રહો, પ્રેઝન્ટેશન વાળા પ્રેઝન્ટેશન કર્યા કરે. It should not be in that way. સુપર કંડક્ટરની એક્ઝામ થશે જ, અને સુપર કંડક્ટરની એક્ઝામનું વેટેજ મેક્સિમમ રાખવામાં આવશે. મેમ થાય છે પ્રેઝન્ટ? હા કીર્તન, હા થાય છે. કીર્તન, બે માંથી એકમાં તમે ડિવાઇસમાં માઇક બંધ કરી દો અને સ્પીકર બંધ કરી દો, જેમાંથી પ્રેઝન્ટ કરતા હો ને
એટલે આઈધર યુ કીપ યોર માઇક એન્ડ સ્પીકર ઓન ઇન યોર મોબાઈલ ઓર ઇન લેપટોપ, બંનેમાંથી એકમાં જ રાખો. હા હવે આવતો છે બરાબર અવાજ? હા હવે બરાબર છે. નાઉ ધેર ઇઝ નો ઇકો. ઓકે યુ કેન મૂવ અહેડ. હા પ્રેઝન્ટેશનના મોડમાં કરી દેજો. સ્લાઇડ શોમાં ક્લિક કરો તો ફ્રોમ બિગિનિંગ કરીને, અથવા તો ફ્રોમ કરંટ સ્લાઇડ જે પણ તમારું હશે. સ્ક્રીન શેર આમાં કરી છે ફર્સ્ટ મેં. સ્લાઇડ તમારા ઇન્ટ્રોડક્શન, હા ઇન્ટ્રોડક્શનની ફર્સ્ટ સ્લાઇડ છે તમારી આમાં? તમારું આ જે નામ, મારી તમારો ફોટો. એ મેં એડ નથી કર્યું, ભૂલી ગયો. આજે હા સવારે ઓકે, યાદ તમને જ્યારે અપલોડ કરવાનું, હા અપલોડ કરવાનું કહીએ તો એના વગર ન કરતા. હા આ ક્લિક કરો ને ફ્રોમ બિગિનિંગ ઉપર તમારો જે એરો છે ને, મેં કર્યું છે પણ કદાચ સિલેક્ટ કરતું હતું. તો તમે એન્ટાયર સ્ક્રીન શેર નથી કરી. ફરીથી એક વખત ઉતારીને ફરીથી શેર કરો. એક મિનિટ.